Hi students, very good evening to all of you. Very good evening to all of you. So today we are going to start the straight lines topic. Those who want to listen the classes in your tab or laptop or, or in web model, just you open web.class plus app. Web.class plus app.com. Web.class+app.com and enter your registered mobile. You will get this is web.class+app.com. Those who want to listen the classes in laptop, just open web.class+app.com and enter your registered mobile number. You will get one OTP. You submit that, and then you have to enter the organization code as ADBBJ. Okay. సో మీరు ఎవరైనా ల్యాప్టాప్లో కానీ ట్యాబుల్లో కానీ చూడాలనుకుంటే web.class+app.com సైట్ ఓపెన్ చేయండి. అందులో మీ రిజిస్టర్ నెంబర్ అలాగే ఓపెన్ చేస్తే మీ రిజిస్టర్ నెంబర్ ప్రెస్ చేస్తే మీకు ఒక ఓటీపీ వస్తుంది. ఆ ఓటీపీ సబ్మిట్ చేయండి. ఆర్గనైజేషన్ కోడ్ ఏడీబీబీజీ అని రాయండి. మీరు ల్యాప్టాప్లో కూడా చూడొచ్చు. బట్ ఎట్ ఏ టైం ఒక వెబ్సైట్లో ఒక డివైస్లో మాత్రమే చూడటానికి అయితే ఛాన్స్ ఉంటుంది. క్లాస్ మధ్యలో రైజ్ ఎవర్ హ్యాండిల్ ఇలాంటివి ఏం చేయకండి. ఎందుకంటే బ్యాక్ కెమెరా పెట్టాను కాబట్టి ఖచ్చితంగా అటువైపు అయితే వచ్చి చూసే అవకాశం అయితే లేదు. సిన్సియర్గా సీరియస్గా మనకి లెసన్ చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోదాం. ఓకే, సో కమింగ్ టు ద పాయింట్, briefly I will explain that each and every concept from basics onwards. So straight lines ఒక 1 మార్క్ 1 బిట్ అయితే గ్యారంటీగా వస్తుంది స్ట్రైట్ లైన్ నుంచి. సో స్ట్రైట్ లైన్ సంబంధించి ది మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ద స్ట్రైట్ లైన్ కంప్లీట్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ ది స్లోప్. Before going to slope, we have to know about inclination. The word inclination. What is meant by inclination? Inclination means if a line cuts the x-axis with some angle theta, that theta is said to be inclination. If a line cuts the x-axis or not the y-axis, if a line intersects the x-axis with some angle theta in the positive direction, this is the positive direction, you observe the arrow, this angle is said to be inclination. Okay, this angle is said to be inclination. And we have to remember one more point, that is the distance where the line intersect the x-axis and origin. This is called x-intercept. X-intercept. Okay, if a line cuts this y-axis, this is called y-intercept. So from origin to the line where intersect the y-axis is called y-intercept, and from origin to the line where it intersects the x-axis is called x-intercept. And inclination means if a line cuts the x-axis with some angle theta, that angle is said to be inclination. Now straight lines ki the most important is slope. We can find the slope by using 3 procedures. Slope kanukotaniki we are having 3 procedures. One is if 2 points are given, if 2 points x1 y1 and x2 y2, ఈ 2 పాయింట్స్ కనుక ఇచ్చినట్లయితే if x1 y1 and x2 y2 are the 2 points on a line, then the equation of the slope is y2 minus y1 by x2 minus x1. Okay, and if inclination is given, inclination ante if a line cuts the x-axis within the positive direction, it is said to be inclination antam. If a line cuts the x-axis with an angle theta, that is inclination. When inclination is given, so we have to use tan theta is slope. 2 points iste line mida, we can apply the formula y2 minus y1 by x2 minus x1. Theta inclination iste, the inclination kabatti this is always in between 0 to pi. ఈ పాయింట్స్ మనం గుర్తు పెట్టుకోవాలి మెయిన్స్ లో. మెయిన్ అయినా అడ్వాన్స్ అయినా కీ పాయింట్స్ అన్నమాట ఇవన్నీ. థీటా వాల్యూ షుడ్ నాట్ బి గ్రేటర్ దెన్ పై or equal to pi. It should be in between 0 to pi only. ఎందుకంటే because it is a straight line doesn't make 360 degrees. స్ట్రైట్ లైన్ ఇలా ఉందనుకోండి పూర్తిగా తిరిగే ఛాన్స్ ఉండదు. అది ఓన్లీ ఇది పొజిషన్ అయితే మళ్ళీ ఇట్లా రావచ్చు, అంతే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో థీటాకి స్లోప్ కనుక్కోవడానికి వీఆర్ హ్యావింగ్ 3 kinds. దిస్ ఈస్
one formula, this is another formula. And one more is, if the line is of the form ax plus by plus c is equal to 0, then slope of the line is nothing but minus a by b, minus of x coefficient by y coefficient. So these are the three procedures to find slope of a straight line. Of course, కర్వ్స్ ఇచ్చినప్పుడు మన స్లోప్ కనుక్కోవాలంటే డెరివేటివ్ చేస్తే స్లోప్ వస్తుంది ఎట్ ద పాయింట్. ఇప్పుడు అది మనకు అవసరం లేదు. సో స్ట్రైట్ లైన్ స్లోప్ కనుక్కోవడానికి వీఆర్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ త్రీ ప్రొసీజర్స్. వన్ ఈస్ when 2 points are given y2 minus y1 by x2 minus x1, when inclination is given tan theta, when a straight line is of the form ax plus by plus c is equal to 0, slope is minus a by b. సో ఇవి స్లోప్స్. స్లోప్ ఇచ్చినప్పుడు స్లోప్ ఈజ్ యూనిక్ ఫర్ ఏ లైన్. ఒక లైన్ కి ఒకటే స్లోప్ ఉంటుంది, మారవది. బట్ ఇఫ్ ఎ లైన్ స్లోప్ ఈజ్ 0, స్లోప్ బికమ్స్ 0, దట్ లైన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇన్ హారిజాంటల్ లైన్, అంటే జస్ట్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఆర్ ఎనీ లైన్ ప్యారలల్ టు ఎక్స్ యాక్సిస్. If slope becomes 0, the line is parallel to x-axis. If m is equal to slope not defined, when slope is not defined, it is a nothing but a vertical line. When it is slope is not defined, that means it is a vertical line. If two lines having the same slopes, then the lines are parallel only. If m1 is equal to m2, whenever two lines are parallel, their slopes are equal. When slopes of two lines are equal, the lines are parallel. Suppose the product of slopes of two lines is -1, then the lines are perpendicular. Okay, lines are parallel అయితే slopes are equal. Lines perpendicular అయితే m1 m2 is equal to -1. ఎప్పుడు parallel perpendicular ఉండవు లైన్స్ అంటే ఇంటర్సెక్ట్ కూడా అవుతుంటాయి. Suppose if the lines are intersect with some angle theta having the slopes m1 and m2, then tan theta formula is m1 minus m2 by 1 plus m1 m2. అది మాడ్యులస్ రాయకూడదు. మాడ్యులస్ ఎప్పుడు రాస్తామంటే ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ యాంగిల్ ఇస్ అక్యూట్ యాంగిల్, దెన్ వీ హ్యావ్ టు కీప్ మాడ్యులస్. అదర్వైజ్ m1 minus m2 by 1 plus m1 m2. సో స్లోప్ కనుక్కున్న తర్వాత స్లోప్ మీద సమ్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏంటంటే, ఇఫ్ స్లోప్ ఈజ్ 0, దట్ లైన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎ హారిజాంటల్ లైన్ ఆర్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఆర్ ప్యారలల్ టు ఎక్స్ యాక్సిస్. If slope is not defined, that line is a vertical line or a line which is parallel to y-axis. Next one, slope is equal to, when slopes of two lines are equal, then the lines are parallel. If the lines are parallel, slopes are equal. If the product of the slopes is equal to -1, then the lines are perpendicular. If the lines are perpendicular, then their product of slopes is equal to -1. If two lines are intersect with an angle theta, then tan theta is equal to m1 minus m2 by 1 plus m1 m2. So these are the conditions for slopes. Next, coming to another point, slopes మాట్లాడుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ లైన్స్, different forms of lines. First, before going to find out the equations, we have to know about the equation of x-axis, equation of parallel line of to x-axis, equation of y-axis parallel to y-axis. Equation of x-axis ante any point on the x-axis, the y coordinate should be 0. That's why the equation of x-axis is nothing but y is equal to 0. In the same way, there are many lines which are parallel to x-axis. Those lines equations are also equal to y is equal to some constant k. We too don't know the value of k. K is equal to either plus అయితే above x-axis ఉంటుంది, minus అయితే below x-axis ఉంటుంది. So y is equal to k is an equation of straight line which is parallel to x-axis. X-axis కి parallel గా ఉన్న ఏ straight line ఈక్వేషన్ అయినా y is equal to k ఫామ్ లోనే ఉంటుంది. అలాగే నీ వర్టికల్ లైన్, ఇక్కడ వర్టికల్ లైన్ ఏదైనా సరే ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ ది ఫామ్ x is equal to k and equation of y-axis is equal to x is equal to 0. X-axis equation ఏమో y is equal to 0, y-axis equation is x is equal to 0. Any line parallel to y-axis is of the form x is equal to k. Any line parallel to x-axis is nothing but y is equal to k. Next, coming to intercepts అంటే మీతో డిస్కస్ చేశాను. ఇందులో నెక్స్ట్ ఇవన్నీ డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ స్ట్రైట్ లైన్స్ అంటే మనం తెలుసుకోవాలి. ఎందుకు తెలుసుకోవాలి? పెట్రోల్ బంక్లో 5 కేజీలు పెట్రోల్ పెడితే బాగోదు కదా, అంటే ఎక్కడ ఏది వాడాలో తెలియాలి, ఏ ఫార్ములా ఎక్కడ యూజ్ చేయాలో మనకి తెలియాలి ఖచ్చితంగా. సో డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ స్ట్రైట్ లైన్స్ అంటే ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ఇంటర్సెప్ట్. వెన్ y intercept and slope is given, y intercept and slope, if these two are given, only y intercept అంటే మీతో డిస్కస్ చేసాను, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ y intercept.
అంటే లైన్ కట్స్ ద y యాక్సిస్ ఎట్ సమ్ పాయింట్, ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ దట్ పాయింట్ టు ఆరిజిన్ ఈజ్ కాల్డ్ y ఇంటర్సెప్ట్. సో y ఇంటర్సెప్ట్ ఇచ్చి స్లోప్ ఇచ్చినట్లయితే ఈక్వేషన్ ఆఫ్ లైన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు y ఈజ్ ఈక్వల్ టు mx ప్లస్ c. సో వెన్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ దిస్ ఫార్ములా, వెన్ y ఇంటర్సెప్ట్ ఈజ్ c and slope is m, that is the formula y is equal to mx plus c. Next, another formula is when x intercept is given. Suppose this is x intercept at a distance a. So if x intercept and slope is given, the formula is y is equal to m of x minus c. When y intercept and slope is given, y is equal to mx plus c. X intercept a and slope is m is given, y is equal to m of x minus c. And among these two, suppose if the value of c and a is equal to 0, here c is nothing but y intercept, here a is nothing but x intercept, ఈ రెండు వాల్యూస్ జీరో అయిపోతే y is equal to ఏమొస్తుంది చూడండి, mx. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ y is equal to mx is a straight line which is always passing through origin only. So any line passing through origin is always of the form y is equal to mx. Okay, next coming to ఇది ఈ ఈక్వేషన్ ఏంటి, when y intercepted is given, this is x intercept is given. If both intercepts are given, that is if the line is like this is x intercept and this one is y intercept, we can say the equation of the line is x by a plus y by b is equal to 1. Okay, if both the intercepts are given, this is the formula to find equation of the straight line. And from this, so these are the intercept forms. So here we can explain some of the questions. These are the intercepts, that is this is a and this one is b. Okay, suppose what about the area of the line? This is the equation of the line is x by a plus y by b is equal to 1. The area of triangle formed with coordinate axis. This line forms a triangle with the coordinate axis. This is x-axis and this one is y-axis. What about the area? Half into modulus of AB. Why you are writing modulus? Area is always positive, that's we have to write modulus. The second point is, suppose if the intercepts are equal in magnitude and sign also, equal in magnitude and sign also, that means A is equal to B. If A is equal to B means x by A plus y by A is equal to 1. Intercepts are equal అయితే now it becomes x plus y is equal to a. Next point, if the intercepts are equal in magnitude but not the sign, అంటే suppose ఇలా ఉందనుకోండి, this distance to this distance is also 2, but what about this point -2 కామన్ జీరో, నెగిటివ్ గా ఇది వస్తుంది -2 అని వస్తుంది. ఇలాంటప్పుడు ఇంటర్సెప్ట్స్ లెంగ్త్ లో సేమ్ ఉన్నాయి, దిస్ ఈస్ 2 length, దిస్ ఈస్ ఆల్సో 2 length. Then what about the equation అంటే x by a plus y by minus a is equal to 1, x minus y is equal to a. Okay, next one, suppose intercepts are in the ratio m is to n, then what about the condition? Intercepts means here the x intercept is a, y intercept is b. The ratio of the intercepts means a by b, that is equal to m by n. Then what about the equation of the straight line? అంటే here is two unknown variables, మనకి a b అని two unknown variables ఉన్నాయి కాబట్టి, since we are having two unknown variables ఉన్నాయి, రెండు unknown variables ఉన్నప్పుడు we have to convert them into one variable, either a లో ఉన్న కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి, b లో ఉన్న మార్చుకోవాలి. సో ఇక్కడ మన ఇష్టం, చాయిస్ మంది. సో b is equal to, you can write na by m or a is equal to mb by n, whatever. Next, equation of straight line is x by a plus y by b. B can be written as na by m is equal to 1. Okay, now here x by a plus my by na is equal to 1. LCM is na, x plus nx plus my is equal to na is equal to 1. So nx plus my is equal to na. This is the equation. ఇవన్నీ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోకలేదు మనం, యూ హ్యావ్ టు నో ద ప్రొసీజర్, అదంతా నుంచి ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ వెన్ intercepts are equal in magnitude but opposite in sign. Intercepts are in the ratio m is to n. Okay,
సో ఇవి డిఫరెంట్ కైండ్స్, ఓన్లీ ఇంటర్సెప్ట్స్ బేస్ చేసుకుని వచ్చినటువంటి స్ట్రైట్ లైన్స్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఈస్ స్ట్రైట్ లైన్ ఈక్వేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే వాట్ ఈస్ ద రిక్వైర్మెంట్. స్ట్రైట్ లైన్ ఈక్వేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే టు ఫైండ్ అన్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ స్ట్రైట్ లైన్ వీ నీడ్ టూ థింగ్స్. వన్ ఈస్ స్లోప్ ఆఫ్ దట్ లైన్, అదర్ వన్ ఈస్ పాయింట్. స్లోప్ పాయింట్ తెలిస్తే వీ కెన్ ఈజీలీ ఫైండ్ ది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద స్ట్రైట్ లైన్ బై యూజింగ్ ది ఫార్ములా y minus y1 is equal to m of x minus x1. This is the formula to find equation of the straight line. ఇదే స్ట్రైట్ లైన్ మొత్తానికి ఇంపార్టెంట్. ఒక స్ట్రైట్ లైన్ ఈక్వేషన్ కనుక్కోవాలంటే ఎప్పుడైనా సరే ఆ స్ట్రైట్ లైన్ ట్యాంజెంట్ అవ్వచ్చు, నార్మల్ అవ్వచ్చు, మన డిఫరెంట్ టాపిక్స్ లో డిఫరెంట్ ఫ్రేమ్స్ లో ఉంటాయి. బట్ వెన్ ఎవర్ టు ఫైండ్ అన్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ స్ట్రైట్ లైన్ వి రిక్వైర్ టూ థింగ్స్. వన్ ఈజ్ స్లోప్ ఆఫ్ ద లైన్, అదర్ వన్ ఈజ్ పాయింట్ ఆన్ ద లైన్. So if these two are given, equation of the straight line is y minus y1 is equal to m of x minus x1. Whenever 2 points on a line is given, then what about the slope? When 2 points are given, slope can be written as y2 minus y1 by x2 minus x1 of x minus x1. These are the formula. Next, coming to most important వచ్చినవి పాయింట్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఇందాక చెప్పినవి ఇంటర్సెప్ట్స్. Now coming to the different kinds, normal form of a straight line. ఓకే, నార్మల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్. స్ట్రైట్ లైన్ నార్మల్ ఫార్ములా ఎవరికైనా వస్తుంది, కానీ అది ఎక్కడ అప్లై చేయాలో తెలియాలి. వెన్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ దట్ ఫార్ములా, దట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఈస్ పి, వాట్ ఈస్ ఆల్ఫా, దట్ ఈస్ ద బేసిక్. నార్మల్ ఫార్మ్ మీన్స్ సపోజ్ దిస్ ఈస్ అ లైన్, వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద లైన్. ఇంటర్సెప్ట్స్ ఇవ్వలేదు, ఇది ఏ ఇది బి అయితే ఎక్స్ బై ఏ ప్లస్ వై బై బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఇక్కడ ఏమని ఇచ్చారంటే దిస్ ఈజ్ ఎ లైన్ and we have draw a perpendicular or a projection from origin to this line, and this projection makes an angle alpha and this perpendicular distance is p. అంటే ఒక లైన్ ఇలా ఉంటే ఈ లైన్ కి బేస్ చేసుకుని ఇలా ఒక లైన్ పర్పెండిక్యులర్ డ్రా చేశారు. దిస్ లెంగ్త్ ఈస్ పర్పెండిక్యులర్ లెంగ్త్ ఈస్ p and this perpendicular makes an angle alpha with x axis or inclination అవుతుంది దీన్ని హ్యాపీగా. సో ఆల్ఫా ఈజ్ ఇంక్లినేషన్ ఆఫ్ ది పర్పెండిక్యులర్. లైన్ ఏమి చేయట్లేదు, లైన్ తో యాంగిల్ లేదు అసలు, ఇక్కడ లైన్ అలా ప్రశాంతంగా ఖాళీకి కూర్చుంది. సో పర్పెండిక్యులర్ మేక్స్ అన్ యాంగిల్ ఆల్ఫా అండ్ ద పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఈస్ పి. దెన్ ద ఫార్ములా ఈస్ ఎక్స్ కాస్ ఆల్ఫా ప్లస్ y sin alpha is equal to p. This is the equation of the straight line when we have to use, when the perpendicular distance is given and the inclination of the projection, inclination of the perpendicular, inclination of the normal ఏది ఇచ్చినా కానీ we have to apply this formula. For suppose if alpha is equal to 0, then what happens? ఆల్ఫా 0 అయిపోయింది అంటే ఇట్లా ఉంది కదా, అంటే ఈ యాంగిల్ లేదు, ఆల్ఫా 0 అయిపోయింది కాబట్టి ఇలా వస్తుంది. సో దట్ లైన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ ప్యారలల్ టు వై యాక్సిస్. సో ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి ఓన్లీ బికాస్ సైన్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, సైన్ 0 0. సో ఇఫ్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, ఎక్స్ ఇంటూ కాస్ 0 దట్ ఈస్ 1. సో ఎక్స్ y into sin 0 0, x is equal to p. So if alpha is equal to 0, x is equal to p, the line will be like a parallel to xy axis. Next, if alpha is equal to pi by 2, then what happens? See, this is alpha. If it is pi by 2, ఈ యాంగిల్ pi by 2 అయిందంటే ఇట్లా వస్తుంది. So that line is nothing but parallel to x axis. Alpha is equal to pi by 2, cos pi by 2 is 0, so x becomes 0, y into sin pi by 2 is 1. So y is equal to p, a line which is parallel to x axis. Okay, so this is a normal form. Next one is symmetric form. Symmetric form తో there is no important at all. సో దాని గురించి మనం డిస్కస్ చేయగలదు, కానీ చేయాలి, దాంతో మనకు చాలా పని ఉంది. ఏంటంటే y minus y1 is equal to m. m అంటే స్లోప్, అంటే either we can apply tan theta also. So y minus y1 is equal to tan theta of x minus x1. That is y minus y1 is equal to sin theta by cos theta of x minus x1. Now y minus y1 by sin theta is equal to x minus x1 by cos theta. So this is called symmetric form of the straight line. దీంతో మనకు అసలు ఏ యూజ్ లేదు, అవసరం లేదు, కానీ ఒక పాయింట్కి చాలా అవసరం. ఏంటంటే నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ పారామెట్రిక్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద స్ట్రైట్ లైన్. సో పారామెట్రిక్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద స్ట్రైట్ లైన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. మీరు జస్ట్ జాగ్రత్తగా హ్యాపీగా వినండి అంతే చాలు. నోట్స్ అన్ని మీ దగ్గర ఉంటుంది ఆల్రెడీ, జస్ట్ ఒకసారి రీకలెక్ట్ అయినట్టు ఉంటుంది సబ్జెక్ట్ మొత్తం. సో నార్మల్ ఫామ్ అంటాం, పారామెట్రిక్ ఫామ్ అంటాం.
పారామెట్రిక్ ఫామ్ అంటే ఇఫ్ సిమెట్రిక్ ఫామ్ అంట్లో is equal to r అనుకుంటే what you will get y is equal to r sin theta plus y1. So x1 y1 is equal to x comma y is equal to x1 plus r minus r cos theta y1 plus r minus r sin theta. అయితే ఇది ఎక్కడ యూజ్ చేయాలి, అసలు ఇది చాలా చోట్ల ఉపయోగపడుతుంది. యూ కెన్ అప్లై నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్. ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్. నార్మల్ ఫామ్ ఒకటి, పారామెట్రిక్ ఫామ్ అంటే వెరీ ఇంపార్టెంట్. హౌ టు యూజ్ దిస్ ఫార్ములా? సో parametric form of straight line ante when suppose there is a line which makes an angle theta or inclination theta with x-axis. So this is theta. So theta is nothing but the inclination of the line, and there is a point a x1 y1 on the line. We have to find two more points on the same line which are at a same distance. ఇప్పుడు నేను ఒక లైన్ మీద ఉన్నాను, ఒక లైన్ ఇట్లా ఉంది లాగా. దిస్ ఈజ్ ఎ లైన్. ఈ లైన్ మీద హీర్ ఈజ్ ఎ పాయింట్ ఏ. హౌ మెనీ పాయింట్స్ ఆర్ పాసిబుల్ విచ్ ఆర్ ఎట్ ద సేమ్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ఏ ఆన్ ద లైన్? ఈ లైన్ మీదే పాయింట్స్ ఉండాలి, ఒక 5 యూనిట్స్ డిస్టెన్స్ లో ఉండాలి. నేను ఇక్కడ ఒక లైన్ మీద ఉంటే నా నుంచి 5 యూనిట్స్ డిస్టెన్స్ లో ఒక బెంచ్ మీద నేను కూర్చున్నాను, మధ్యలో కూర్చున్నాను. ఆ బెంచ్లో 5 మీటర్స్ డిస్టెన్స్ లో లేదా 5 ఫీట్ డిస్టెన్స్ లో నా దగ్గర నుంచి ఎంతమంది ఉండొచ్చు అంటే రైట్ సైడ్ ఒకటి ఉండొచ్చు, లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండొచ్చు, స్ట్రైట్ లైన్ కాబట్టి. అదే ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు అంటే అప్పుడు నేను సర్కిల్, అది కథ వేరు మళ్ళీ. సో ఏ ఈజ్ ఏ పాయింట్ ఆన్ ద లైన్ అంటే ఏ పాయింట్ ఈస్ గివెన్ ఆన్ ద లైన్. ఒక లైన్ మీద ఒక పాయింట్ ఇచ్చారు. వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ 2 more పాయింట్స్ ఆన్ ద సేమ్ లైన్. అదే లైన్ మీద 2 పాయింట్స్ కనుక్కోవాలి. ఏంటి ఆ 2 పాయింట్స్? ఎట్ ఎ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ r యూనిట్స్ ఫ్రమ్ ఏ. సో ఏ అనే పాయింట్స్ నుంచి r యూనిట్స్ డిస్టెన్స్ లో రైట్ సైడ్ యూ హ్యావ్ 1 more పాయింట్, లెఫ్ట్ సైడ్ విల్ బి 1 more పాయింట్. సో దట్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ r అండ్ ద గివెన్ పాయింట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ x1 y1 అండ్ theta ఈజ్ ద ఇంక్లినేషన్ ఆఫ్ ద లైన్. సో ఒక లైన్ మీద ఒక పాయింట్ ఇచ్చి అదే లైన్ మీద 2 more పాయింట్స్ కనుక్కోవాలంటే మనం యూజ్ చేసే దాన్ని ఏమంటాం చెప్పండి? పారామెట్రిక్ ఫామ్. అది అక్కడ వాడతాం అన్నమాట. నెక్స్ట్, సో ఇవి డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్. ద లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ జనరల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద స్ట్రైట్ లైన్. సో జనరల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద స్ట్రైట్ లైన్ అందరికీ తెలిసిందే. ax ప్లస్ by ప్లస్ c ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. దట్ ఈస్ కాల్డ్ జనరల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద స్ట్రైట్ లైన్ అంటారు. ఎనీ స్ట్రైట్ లైన్, ఆన్సర్ క్లైమాక్స్ లోకి వచ్చేసరికి ఏ స్ట్రైట్ లైన్ అయినా ఈ మోడల్లో రావాల్సిందే. ax ప్లస్ by ప్లస్ c ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 మోడల్ రావాల్సిందే. సో ఇక్కడ ax ప్లస్ by ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ c అంటే x బై మైనస్ c బై a, y బై మైనస్ c బై b ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఓకే, సో ఈ ఈక్వేషన్ సంబంధించిన కొన్ని పాయింట్స్ మాట్లాడదాం. ఫస్ట్ పాయింట్ ఈస్, సపోజ్ ఇఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, వాట్ ఈజ్ మెంట్ బై ఏ? ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ 0. ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ 0 అయిందంటే ఇది లేదు పాపం. ఇది లేదంటే y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమొస్తుంది చెప్పండి? మైనస్ c బై b. సో y ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ c బై b అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ కాన్స్టెంట్. సో y ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ స్ట్రైట్ లైన్ విచ్ ఈస్ ప్యారలల్ టు x axis. సో వెన్ ఎవర్ a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ లేదు అంటే ఆ లైన్ దేనికి ప్యారలల్ ఉంటుంది చెప్పండి? x యాక్సిస్ కి ప్యారలల్ ఉంటుంది. అంటే y ఈజ్ ఈక్వల్ టు k మోడల్లో వస్తుంది. b ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అయింది అనుకోండి, b ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. b ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అయితే వాట్ యూ విల్ గెట్? x ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ c బై a మోడల్లో వస్తుంది. x ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ c బై a అంటే x ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ కాన్స్టెంట్. x ఈజ్ ఈక్వల్ టు k అంటే స్ట్రైట్ లైన్ విచ్ ఈజ్ ప్యారలల్ టు y యాక్సిస్. నెక్స్ట్, c ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అనుకోండి. c ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే కాన్స్టెంటే లేదు. ఎప్పుడైనా సరే స్ట్రైట్ లైన్ లో కాన్స్టెంట్ లేదు, దేర్ ఈస్ నో కాన్స్టెంట్, దట్ మీన్స్ దట్ లైన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ పాసింగ్ త్రూ ఆరిజిన్ ఓన్లీ. ఆరిజిన్ ఓన్లీ. ఎలా? ax ప్లస్ by ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 మీన్స్ by ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ax, y ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ b by a. సో దిస్ ఈజ్ ఆఫ్ ది ఫార్మ్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు mx. So it is a straight line which is passing through origin, having the slope is minus a by b. So a is equal to 0, line is parallel to x axis, b is equal to 0 parallel to y axis, and c is equal to 0. It is passing through origin. Next, coming to the point. Next point. So this e line intercept formula rasanu. Intercept formula raste, so this will be minus c by a and this is 0 comma minus c by b.
So this is minus c by a, this is minus c by b. So what about the area of this triangle? Half into base into height. So that is c square by 2 into ab. So area of this triangle with coordinate axis. ఒక లైన్ ఒక్కటే ఏరియా చేయదు కదా, ఏరియా చేయాలంటే మనకు ఇంకా 2 more lines కావాలి. This is one line. What about the 2 lines? One is x axis, other one is y axis. X axis, y axis and this line. These 3 lines form a triangle and that area is nothing but c square by 2 mod ab. Okay, అయితే ఇక్కడ వీటన్నిటికీ మాడ్యులస్లు ఇస్తే పరిస్థితి ఏంటి అంటే, ఇట్లాంటి లైన్ ఇచ్చారనుకోండి, mod x plus mod y is equal to 1. వాట్ అబౌట్ ద ఏరియా విత్ కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్ అన్నారు అనుకోండి, మాడ్యులస్ ఇచ్చారు అంటే ఇట్ ఈస్ ప్లస్ ఎక్స్ ఆర్ మైనస్ ఎక్స్, రెండు అవడానికి ఛాన్స్ ఉండదు కదా. అంటే వి హ్యావ్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, ఎక్స్ మైనస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. అంటే బోత్ ఆర్ పాజిటివ్, బోత్ ఆర్ నెగిటివ్, వన్ మే బి పాజిటివ్, వన్ మే బి నెగిటివ్. అంటే ఇట్లా 4 కండిషన్స్ వచ్చినాయి. అంటే ఆ లైన్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఫస్ట్ లైన్ ఎలా ఉంటుంది, సెకండ్ లైన్, థర్డ్ లైన్ అండ్ ద ఫోర్త్ లైన్. And this point is 1, 0. This is nothing but 0, 1. This is minus 1, 0. This is 0, minus 1. So it is a square. ఈ ఏరియా ఎంత ఉంటుంది మనకి, హాఫ్ ఏబి కదా, హాఫ్ ఏ మీన్స్ 1, బి మీన్స్ 1. సో దిస్ ఏరియా ఈజ్ నథింగ్ బట్ 1/2. సో సేమ్ 1/2, 1/2, 1/2. సో 4 into 1/2. సో ఏరియా ఆఫ్ దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 2 square units. ఓకే, సో ఇక్కడ కూడా మాడ్యులస్ ఇచ్చారంటే మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, మాడ్యులస్ ఇచ్చారంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ క్వాడ్రిలేటరల్ అవుతుంది అనమాట అది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ ఏఎక్స్ ప్లస్ బివై ప్లస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0ని నార్మల్ ఫామ్ లో కన్వర్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది, మనకు చాలా అవసరం అవుతుంటుంది కాబట్టి చెప్తాను. ఏఎక్స్ ప్లస్ బివై ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ సి. వాట్ అబౌట్ ద నార్మల్ ఫామ్ చెప్పండి. నార్మల్ ఫామ్ అంటే ఎక్స్ కాస్ ఆల్ఫా ప్లస్ వై సైన్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి. వాట్ అబౌట్ పి? పి ఈజ్ నథింగ్ బట్ ది పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్. మరి పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఇక్కడ నెగిటివ్ ఉండొచ్చా? ఉండకూడదు. కాబట్టి మైనస్ ఏం చేద్దాం, చెరిపేద్దామా? ఉంచాలి, కానీ మల్టిప్లై చేయటం అనమాట. అంటే దట్ ఈస్ మైనస్ ఏఎక్స్ మైనస్ బివై ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి. దట్ మీన్స్ ఐఎమ్ నౌ డివైడింగ్ విత్ రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ తో డివైడ్ చేస్తున్నాను. ఎందుకు డివైడ్ చేయాలి? ఇదేమన్నా ఇదే అంటే ఎస్, మనకు వచ్చేది సైన్ థీటా కాస్ థీటాలు కదా. ఒకటి ఏ అయితే ఇంకోటి బి అయితే ఆటోమేటిక్ గా ఏమవుతుంది చెప్పండి, హైపోటెన్యూస్ రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్. సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కాస్ ఆల్ఫా సైన్ ఆల్ఫా అండ్ దిస్ ఈస్ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్. సో ఇక్కడే పాయింట్ వచ్చింది. ఇది ఎందుకు చెప్పానంటే అవసరం మనకి. ఏంటి అవసరం అంటే దిస్ ఈస్ ఎక్స్ కాస్ ఆల్ఫా ప్లస్ వై సైన్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి. పి అంటే పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్. సో ద పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ఆరిజిన్ ax plus by plus c is equal to 0 కదా. Perpendicular distance from origin to this line, perpendicular distance from origin to this line is mod c by root of a square plus b square. Perpendicular distance from origin. ఓకే, ఇప్పుడు పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ సమ్ అదర్ పాయింట్, ఆరిజిన్ అయితే ఇది ఫార్ములా, సమ్ అదర్ పాయింట్ ఆల్ఫా బీటా ఇచ్చారనుకోండి, అప్పుడు డిస్టెన్స్ ఏంటి చెప్పండి, ఏ ఆల్ఫా ప్లస్ బి బీటా ప్లస్ సి బై రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్. సో ఆల్ఫా బీటా అంటే జస్ట్ యూ కీప్ ద పాయింట్ హియర్. పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఎక్కడ ఇచ్చినా సరే ఆ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయడం అంతే. ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి బై రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ వస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, సో ఇంకా లైన్ సంబంధించి మనం మాట్లాడుతున్నాం. నెక్స్ట్, సపోజ్ దెర్ ఈస్ ఎ లైన్ ax plus by plus c1 is equal to 0. Another line is ax plus by plus c2 is equal to 0. By observing these two are nothing but parallel lines. ఎందుకంటే కాన్స్టెంట్ ఒకటే డిఫరెన్స్ ఉంది, ఇదంతా సేమ్ కదా, ప్యారలల్ లైన్స్. సో డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ప్యారలల్ లైన్స్ అంటే ఫార్ములా c1 minus c2 by root of a square plus b square. Okay, distance between the two parallel lines is c1 minus c2 by root of a square plus b square. Suppose, so ఇది ఒక పాయింట్. నెక్స్ట్ ది ఈ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ప్యారలల్ లైన్స్ లో వచ్చే క్వశ్చన్స్ లో సపోజ్ దేర్ ఆర్ 2 లైన్స్, ఫైండ్ లయింగ్ మిడ్వే బిట్వీన్ దెమ్ అంటారు. అంటే 2x minus 3y plus 1 is equal to 0, 2x minus 3y minus 7 is equal to 0.
ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద స్ట్రైట్, అంటే థియరీ మొత్తం చెప్పి మళ్ళీ మీకు ప్రాబ్లమ్స్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేస్తాను. ఇంకా ముందు థియరీ జాగ్రత్తగా. సో there are two lines, 2x minus 3y plus 1 is equal to 0 and 2x minus 3y minus 7 is equal to 0. Find the equation of the straight line lying midway between the lines. Lying midway between the lying midway between the lines. That means this is a line, this is another line. These two are parallel. We have to find one more equation that is lying midway. ఈ రెండిటికి కరెక్ట్ గా సెంటర్ నుంచి వెళ్తుంది. ఆ లైన్ ఈక్వేషన్ కనుక్కోమన్నాడు. కరెక్ట్ గా సెంటర్ నుంచి వెళ్తుందంటే ఈ డిస్టెన్స్ సేమ్ కదా. One line equation is this is nothing but 2x minus 3y plus 1 is equal to 0. What about this equation? 2x minus 3y minus 7 is equal to 0. We have to find this equation. That is exactly లయింగ్ మిడ్వే, కరెక్ట్ గా సగానికి కట్ చేస్తుంది అనమాట. ఇట్లా అలాంటి లైన్ ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది అంటే దట్ ఈస్ ఆల్సో ప్యారలల్ కాబట్టి 2x minus 3y ఇక్కడ వరకు సేమ్. దెన్ వాట్ అబౌట్ ద కాన్స్టెంట్ అంటే కాన్స్టెంట్ ఈజ్ జస్ట్ నథింగ్ బట్ ద మిడ్ పాయింట్ లైక్ అనమాట. 1 minus 7/2 is equal to 0. 1 minus 7/2 is equal to 0. That means 1 minus 7 means minus 6/2. That is 2x minus 3y minus 3 is equal to 0. That is the line. సో లయింగ్ మిడ్వే అనేది ఈ పాయింట్ ఒకటి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది ఎక్కడ ఉపయోగపడుతుంది మనకి? డైరెక్ట్ గా ఈ క్వశ్చన్ ఇస్తారంటే ఎస్, ఇక్కడ కాకపోయినా పెరాబులాలో మనకి లేటెస్ట్ రెక్టమ్, పెరాబులా ఈక్వేషన్ గుర్తుంది, పెరాబులా గుర్తుంది కదా, అందులో దిస్ ఈజ్ లేటెస్ట్ రెక్టమ్, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ వర్టెక్స్ అండ్ దిస్ ఈజ్ డైరెక్ట్రిక్స్. దీస్ త్రీ ఆర్ ప్యారలల్ అండ్ దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద లయింగ్ మిడ్వే బిట్వీన్ దీస్ టూ అంటారు. కాబట్టి అక్కడైనా మనకి యూజ్ అవుతుంది. సో ఇది డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ది ప్యారలల్ లైన్స్ కి సంబంధించి. ఓకే, నెక్స్ట్ 2 లైన్స్ ఉన్నాయనుకోండి. a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. These are the 2 lines. ఆ 2 lines ఎలా ఉన్నాయో మనకి తెలియదు, we don't know. Let us suppose this slope of this one is minus a1 by b1 and slope of this line is minus a2 by b2. Suppose if these 2 lines are parallel, then what happens? If these 2 lines are parallel, minus a1 by b1 is equal to minus a2 by b2. So a1 b2 is equal to a2 b1. Or a1 b2 minus a2 b1 is equal to 0. Suppose if the next point, if the lines are perpendicular, the video will be recorded within 3 to 4 hours. You can watch any number of times. You don't worry. నేను ఏదైనా స్పీడ్గా చెప్తున్నా, నథింగ్ టు వర్రీ. మళ్ళీ కావాలంటే మీరు పాజ్ పెట్టుకుని అప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ యూ కెన్ వాచ్ దట్ వీడియో. ఏదైనా కాన్సెప్ట్ మళ్ళీ మీకు డౌట్ వస్తే జస్ట్ యూ కెన్ లిజన్ ద వీడియో. ఫస్ట్ సెషన్ అయిపోయే లోపల యూ కెన్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ యూ కెన్ వాచ్ దిస్ వీడియో, నో ప్రాబ్లం. Okay, now m1 m2 is equal to minus 1. m1 m2 is equal to minus 1 means minus a1 by b1 into minus a2 by b2 is equal to minus 1. So minus minus gets cancelled. a1 a2 is equal to minus b1 b2. So a1 a2 plus b1 b2 is equal to 0. Okay, if the 2 lines are parallel, that will be the condition. If the 2 lines are perpendicular, this is the condition. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం, there is no necessity to remember this formula, but you have to know the procedure. Suppose lines are not parallel, lines are not perpendicular, definitely they will be intersect. Okay, intersect aithe, suppose the angle is theta aithe, angle between the 2 lines is nothing but theta, then what about cos theta formula? a1 a2 plus b1 b2 by root of a1 square plus b1 square into root of a2 square plus b2 square. ఎప్పుడు మాడ్యులస్ యూజ్ చేయదు యాంగిల్ దగ్గర. మాడ్యులస్ whenever you are using modulus, that means that is an acute angle only. మాడ్యులస్ మీరు అప్లై చేశారంటే దట్ ఈస్ acute యాంగిల్ అయితేనే అప్లై చేయాలి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ దీస్ 2 లైన్స్ సంబంధించినటువంటి కండిషన్స్. నెక్స్ట్ ఇలా 2 లైన్స్ ఉన్నాయి, ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్నాయని మనం మాట్లాడాం. ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్నాయి, దీస్ 2 లైన్స్ ఆర్ ఇంటర్సెక్టింగ్. How to find the point of intersection? మీ అందరికీ తెలిసిందే the procedure, how to find the point of intersection. I am not going to inside that point of intersection, but we have to know one clear point. Suppose there are 3 lines, one more line I am taking.
Okay, these kind of lines, 3 lines or 4 lines, 5 lines, whatever it is, if all the 3 lines are passing through a point, that means all the lines are intersecting at one point, then those lines are said to be concurrent lines. Those lines are said to be concurrent lines, and the point is known as concurrent point, point of concurrence or concurrent point. And the family of these lines are just nothing but L1 plus lambda L2 is equal to 0. ఎందుకని దీన్ని ఫ్యామిలీ ఆఫ్ లైన్స్ అన్నారంటే, తండ్రి ఏమో ఒక ఆఫీసులో పనిచేస్తున్నాడు అనుకోండి, తల్లేమో ఏదో టీచర్గా వేరే చోట జాబ్ చేస్తుంది, కొడుకేమో స్కూల్కి వెళ్ళి వస్తున్నాడు, కూతురేమో కాలేజీకి వెళ్ళి, అందరూ కలిసి సాయంత్రానికి వచ్చి ఒకటే ఇంట్లో ఉంటారు కదా. అలాగే ఒక లైన్ ఇది, ఇంకొక లైన్ ఇది, ఆల్ ఆర్ బట్ లీడింగ్ ఎట్ వన్ పాయింట్ ఓన్లీ. అట్లా అన్ని లైన్స్ ఒక పాయింట్ దగ్గరికే మళ్ళీ వస్తున్నాయి, మళ్ళీ మార్నింగ్ అయ్యాక ఎవరి దారిని వాళ్ళు వెళ్ళిపోవటం అనమాట. దట్ ఈస్ కాల్డ్ పాయింట్ ఆఫ్ కాంకరెన్సీ. సో ఇట్ ఈస్ సెట్ టు బి ఫ్యామిలీ ఆఫ్ లైన్స్ అంటారు. ఫ్యామిలీ ఆఫ్ లైన్స్ ఆల్వేస్ రిప్రజెంటెడ్ బై ది ఫార్ములా L1 ప్లస్ లాంబ్డా L2. ఈ మోడల్లో మనకు కనపడింది అంటే అవి ఇంటర్సెక్టింగ్ లైన్స్ అని అర్థం. ఆ లైన్స్ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్నాయి. అలా ఇంటర్సెక్ట్ అయ్యే నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ లో దే ఆర్ టేకెన్ 2 లైన్స్, L1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 and L2 is equal to 0 or any 2 lines, but lambda should not be equal to 0. Lambda should not be equal to 0 and lambda should not be equal to -1 also. -1 అయింది అనుకోండి, L1 minus L2 is equal to 0 వస్తున్నప్పుడు ఏముండదు మనకి. ఓకే, సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ కనపడింది అంటే, ఈ కైండ్ లో L1 ప్లస్ లాంబ్డా L2 కనపడింది అంటే అవి ఎప్పుడు కూడా కాంకరెంట్ లైన్స్ కి సంబంధించినటువంటి కండిషన్ అనమాట. 3 lines are concurrent అంటే ఎలా ప్రూవ్ చేస్తాం మనం తెలుసు కదా మీకు. డిటర్మినెంట్ ఈజ్ ఆల్సో యూ కెన్ అప్లై. డిటర్మినెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అయితే లైన్స్ ఏమవుతాయి చెప్పండి, కాంకరెంట్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే, కాంకరెంట్ లో కూడా కండిషన్స్ ఉంటే ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మనం డిస్కస్ చేద్దాం, డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్. నెక్స్ట్, సపోజ్ దెర్ ఈస్ ఎ లైన్ AX1 Y1 and here is one more point BX2 Y2. Okay, another line AL is equal to 0. The equation is AX plus BY plus C is equal to 0. This line AX plus BY plus C is equal to 0 intersect this line AB bar. Intersect the line AB bar. ఈ లైన్ ని ఇంటర్సెక్ట్ చేసింది. ఎలా ఇంటర్సెక్ట్ చేయొచ్చు, ఇంటర్నల్ గా చేయొచ్చు ఆర్ ఎక్స్టర్నల్ గా చేయొచ్చు. ఎక్స్టర్నల్ గా అంటే వీ హ్యావ్ దిస్ కైండ్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఎక్స్టర్నల్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఎక్స్టర్నల్. సో ఇంటర్నల్ గా డివైడ్ చేయొచ్చు, ఎక్స్టర్నల్ గా డివైడ్ చేయొచ్చు. ఆ డివైడ్ చేసిన పాయింట్ లెట్ us సపోజ్ P అనుకుంటే, సో హియర్ యూ అబ్జర్వ్ ఇన్ దీస్ 2 cases దట్ లైన్ కట్స్ AB బార్ ఎక్స్టర్నల్లీ. ఎక్స్టర్నల్ గా కట్ చేయడం వలన యు సీ దీస్ 2 points AB ఆర్ ఆన్ ది సేమ్ సైడ్ ఆఫ్ ది లైన్. ఈ లైన్ కి ఈ 2 points ఎలా ఉన్నాయి చూడండి, సేమ్ సైడ్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ కట్ చేసిన ఇది కూడా ఎక్స్టర్నల్ డివిజన్. సో ద పాయింట్స్ A and B ఆర్ ఆన్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లేకపోతే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్. ఇక్కడైతే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉంది, ఇక్కడ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉంది. ఇన్ దీస్ 2 cases ద 2 points A and B ఆర్ ఆన్ ది సేమ్ సైడ్. అదే ఇంటర్నల్ గా కట్ చేసింది అనుకోండి, ఇంటర్నల్ గా కట్ చేస్తే A and B అనే పాయింట్స్ ఎలా ఉన్నాయి చెప్పండి, ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఉన్నాయి. ఈ లైన్ కి ఈ 2 points ఎలా ఉన్నాయి చూడండి, ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ పాయింట్ ఏ రేషియో డివైడ్ చేస్తుంది, దిస్ లైన్ డివైడ్స్ దిస్ AB bar in the ratio is minus L11 by L22. What is meant by L11 L22? Ratio is, this is L means straight line equation. L11 means substitute the point x1 y1. L22 means substitute the point x2 y2. That is minus of, what is the line equation, ax plus by plus c is equal to 0. You substitute the point here, ax1 plus by1 plus c by L22, substitute second point, ax2 plus by2 plus c. This is the ratio formula. It's a very easy formula. Just minus of first point substitution by second point substitution. Suppose if it is positive, ratio is positive. Ratio positive అయితే, ratio positive అంటే it intersects internally అని అర్థం. ఇంటర్నల్ అంటే కరెక్ట్ గా సగానికని కాదు, ఇంటర్నల్ గా కట్ చేస్తే A and B will be divided. అంటే A point and B point are on the opposite sides to the line A, line L అన్నమాట. అదే ఇక్కడ అనుకోండి, minus L11 by L22 will be less than 0, నెగిటివ్. ఎందుకని నెగిటివ్,
external కాబట్టి, then the points A and B are on the same side. So minus L11 by L2 to negative, like points are on the same side, minus L11 by L2 to positive, then it will be the points are A and B are on the same side ఉంటాయి. అది నెక్స్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఇమేజ్ అండ్ ఫుట్ ఆఫ్ పర్పెండిక్యులర్. ఫుట్ ఆఫ్ పర్పెండిక్యులర్ సంబంధించి, సో this is a line ax plus by plus c is equal to 0, and this is nothing but x1 y1, and this is foot of perpendicular is h comma k. If h comma k is the foot of perpendicular from x1 y1 on the line ax plus by plus c is equal to 0, then h minus x1 by a is equal to k minus y1 by b is equal to minus of ax1 plus by1 plus c by a square plus b square. H minus x1 by x coefficient a is equal to k minus y1 by y coefficient b is equal to minus of, you substitute the point in this line, by a square plus b square. This is called foot of perpendicular formula. ఇది అందరికీ తెలిసిందే, ఒక్కసారి రివైజ్ చేస్తున్నాను అంతే. నెక్స్ట్ ఇమేజ్ కి సంబంధించిన ఫార్ములా, దిస్ ఈజ్ x1 y1, దిస్ ఈజ్ h comma k, and this is nothing but ax plus by plus c is equal to 0. This is the line L is equal to 0. The image of this point with respect to this line, అంటే this line act as a mirror. ఇది మిర్రర్ గా ఉంది అంటే ఈ లైన్ ఉన్న లైన్ ఇలా పడిపోయింది అనమాట, అంటే ఈ పాయింట్ యొక్క ఇమేజ్ ఇది. సో h comma k is the image of x1 y1 with respect to this line. దీన్ని ఇంకో భాషలో డైరెక్ట్ గా ఇమేజ్ అని అడగరు, పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్ అంటారు. ఈ లైన్ కి లైన్ పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటుంది, కరెక్ట్ గా బైసెక్టర్. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ బైసెక్ట్. బైసెక్ట్ అంటే కరెక్ట్ గా సగానికి కట్ చేయడం. సో బైసెక్టర్ కాబట్టి అప్పుడు ఈ ఫార్ములా ఏమొస్తుంది చెప్పండి, h minus x1 by a is equal to k minus y1 by b is equal to minus 2 of ax1 plus by1 plus c by a square plus b square. అయితే ఇమేజ్ కి సంబంధించి మనకి కొన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయి. The image of x1 y1, suppose here is a point x1 y1 ఉందనుకోండి, here is a point x1 y1. ఈ పాయింట్ కి ఇమేజ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ యాక్సిస్ ఏమవుతుంది చెప్పండి, ఎక్స్ యాక్సిస్ కి ఇమేజ్ అంటే ఏమొస్తుంది, ఇక్కడ వస్తుంది అంతేనా. ఈ పాయింట్ ఇమేజ్ ఇక్కడ పడుతుంది అంటే అప్పుడు ఈ పాయింట్ ఏమవుతుంది చెప్పండి, x1 minus x1 comma minus y1, బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్. ఇదే పాయింట్ ఇమేజ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై యాక్సిస్ అన్నారు అనుకోండి, అంటే వై యాక్సిస్ ఇస్ ది ఇమేజ్, అంటే వై యాక్సిస్ ద మిర్రర్ అనమాట. అంటే అప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న పాయింట్ ఇలా వస్తుంది, అంటే పాయింట్ ఇది మైనస్ x1 comma y1. ఓకే, నౌ అదే అంటే దిస్ ఈజ్ ఇమేజ్ ఆఫ్ దిస్ పాయింట్, ఇది ఏ అనుకుంటే ద ఇమేజ్ ఆఫ్ ఏ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ యాక్సిస్ దిస్ వన్, ద ఇమేజ్ ఆఫ్ ఏ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై యాక్సిస్ దిస్ వన్, ద ఇమేజ్ ఆఫ్ దిస్ పాయింట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఆరిజిన్, అంటే ఆరిజిన్ మిర్రర్ అయితే ఇందులోంచి చూసారు అనుకోండి పాయింట్ ఇక్కడ పడుతుంది, అప్పుడు దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మైనస్ x1 మైనస్ y. ఈ 4 పాయింట్స్ తోటి ఫామ్ అయ్యేది ఏం ఫామ్ అవుతుంది, ఈ లెంగ్త్ ఎంత ఉంటుంది చెప్పండి మనకి 2y1, ఈ లెంగ్త్ ఎంత ఉంటుంది చెప్పండి 2x1, దట్ ఈస్ 4x1 ఇంటూ y1 ఏరియా. ఓకే, సో అదొక పాయింట్ ఇంపార్టెంట్ అయింది. నెక్స్ట్ ఇంకొక పాయింట్, నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇది మనకు ఐపీఎల్ ఇంటర్మీడియట్ లో ఉండదు, ఇమేజ్ ఆఫ్ ఎ లైన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు అనదర్ లైన్. సపోజ్ దెర్ ఈస్ ఎ లైన్ ax plus by plus c is equal to 0. This is the mirror px plus qy plus r is equal to 0. The image of this line, అంటే ఈ లైన్ ఇలా ఉంది, ఇక్కడ ఈ లైన్ ఇది మిర్రర్, దీని ఇమేజ్ ఇక్కడ పడాలి, ఎలా పడుతుంది ఇలా వస్తుంది. ఓకే, ఇది మిర్రర్ మనకి, ఇది లైన్, దీని ఇమేజ్ ఇక్కడ పడుతుంది అనమాట. ఆ లైన్ ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది, ఫార్ములా ఏమవుతుందంటే ax plus by plus c by px plus qy plus r is equal to 2 into ap plus bq by p square plus q square. So this is the formula. ఇది మనకి ఐపీలో ఉన్నది, ఫార్ములాలు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ది ఇమేజ్ ఆఫ్ అంటే
the image of line ax plus by plus c is equal to 0 with respect to this line is nothing but ax plus by plus c by this line is equal to 2 into ap plus bq by p square plus q square. Okay, coming to the next one. Okay, angular bisector antar. Next point is angular bisector. సో యాంగులర్ బైసెక్టర్ అనే కాన్సెప్ట్ మీద మాట్లాడుకుందాం. యాంగులర్ బైసెక్టర్ అంటే సపోజ్ దేర్ ఆర్ టూ లైన్స్. ఇందులో కూడా కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఉంటాయి. ఏ పాయింట్ కూడా మనం మిస్ అవ్వకూడదు. ప్రతి పాయింట్ ని పర్ఫెక్ట్ గా నేర్చుకోవాలి. ఎక్కడ ఏ పాయింట్ యూజ్ అవుతుందో మనకు తెలియదు. స్ట్రైట్ లైన్స్ అనేది నాట్ ఓన్లీ యూజ్ ఫర్ స్ట్రైట్ లైన్స్, సర్కిల్స్, పెరాబోలా, ఎలిప్స్ ఎక్కడో చోట యూజ్ అవుతూనే ఉంటుంది అది. సో యాంగులర్ బైసెక్టర్స్ అంటే సపోజ్ దీస్ ఆర్ ద టూ లైన్స్. వీఆర్ హ్యావింగ్ టూ లైన్స్ a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, and here the angle between the lines is nothing but theta. ఈ రెండు లైన్స్ అలా ఉన్నాయి పాపం ప్రశాంత వాతావరణంలో ఇలా ఉన్నాయి. దీస్ ఆర్ ద టూ లైన్స్. ఓకే, సో ఈ టూ లైన్స్ ని ఇలా కట్ చేస్తూ దిస్ ఈస్ ఇంటర్నల్ యాంగిల్ బైసెక్టర్ అంటారు. ఇది ఇక్కడ ఇంటర్నల్ యాంగిల్, ఇక్కడ మధ్యలో ఉన్న యాంగిల్ తీటా కదా, ఈ తీటాని బైసెక్ట్ చేస్తూ వెళ్ళేది ఇంకొక లైన్, ఇంటర్నల్ యాంగిల్ బైసెక్టర్ అంటారు. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంటర్నల్ యాంగులర్ బైసెక్టర్. అదర్ వన్ ఈజ్ ఎక్స్టర్నల్ యాంగిల్ బైసెక్టర్. దీస్ ఆర్ టూ ఆర్ సెడ్ టు బి ఇంటర్నల్ యాంగులర్ బైసెక్టర్, అనదర్ వన్ ఈజ్ ఎక్స్టర్నల్ యాంగులర్ బైసెక్టర్ అంటారు. సో అప్పుడు ఈ యాంగిల్ ఎంత అవుతుంది చెప్పండి? ఈక్వల్ అవుతుంది. ఇక్కడ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏంటంటే హౌ టు ఫైండ్ దీస్ టూ లైన్స్ అంటే జస్ట్ a1x plus b1y plus c1 by root of a1 square plus b1 square is equal to plus or minus a2x plus b2y plus c2y by a2 square plus b2 square. ఇది angular bisector formula. If the two lines are these two, then their angular bisectors are just a straight lines రాసేసి by x coefficient square plus y coefficient ఇది రాస్తే సరిపోతుంది, యాంగులర్ బైసెక్టర్ వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ పాయింట్, ఇందులో యాంగులర్ బైసెక్టర్స్ లో నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఆల్ ద ఫోర్ లైన్స్ ఆర్ కాంకరెంట్ ఓన్లీ. ఈ ఫోర్ లైన్స్ ఒకే పాయింట్ దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ అవుతాయి. అంటే ది ఫోర్ లైన్స్ ఆర్ కాంకరెంట్. ఈ ఫోర్ లైన్స్ ఒకే పాయింట్ దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ అవుతాయి. ఏంటి ఆ లైన్స్? టూ గివెన్ లైన్స్, టూ యాంగులర్ బైసెక్టర్స్. అండ్ ద థర్డ్ పాయింట్ ఈస్ the most important point is angular bisectors are always, ఇది two lines, ఇది first line, ఇది second line. This is the angular bisector and this is also angular bisector. Angular bisectors are always perpendicular only. Angular bisectors are always perpendicular. ఎలాంటి లైన్స్ తీసుకున్నా సరే, whatever might be the lines you may consider, the angular bisectors are always perpendicular. So that is the third point. Angular bisectors are perpendicular. యాంగులర్ బైసెక్టర్స్ ఎప్పుడు పర్పెండిక్యులర్ గానే ఉంటాయి, అసలు దాని గురించి ఆలోచనే లేదనమాట. నెక్స్ట్ అంటే ఒక యాంగులర్ బైసెక్టర్ ఇస్తే ఆటోమేటిక్గా వీ కెన్ ఫైండ్ అనదర్ యాంగులర్ బైసెక్టర్. నెక్స్ట్, ఫ్రమ్ ఎనీ పాయింట్ ఆన్ ద యాంగులర్ బైసెక్టర్ ద పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్సెస్ ఆర్ సేమ్. అంటే యాంగులర్ బైసెక్టర్ మీద ఒక పాయింట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇక్కడ నుంచి ఈ లైన్ కి పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ కనుక్కున్నా, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ కనుక్కున్నా ఒకటే. P2 లైన్స్ డిస్టెన్సెస్ ఆర్ సేమ్. ఓకే, నెక్స్ట్ పాయింట్, ఈ రెండిట్లో ఇది వన్ యాంగులర్ బైసెక్టర్, దిస్ ఈజ్ అనదర్ యాంగులర్ బైసెక్టర్. ఆ రెండిట్లో వన్ ఈజ్ ఎక్యూట్ యాంగులర్ బైసెక్టర్ అవుతుంది, అనదర్ వన్ ఈజ్ అబ్ట్యూజ్ యాంగులర్ బైసెక్టర్ అవుతుంది. ఇందులో ఈ టూ లైన్స్ లో వన్ లైన్ ఈజ్ ఎక్యూట్ యాంగులర్ బైసెక్టర్, అనదర్ లైన్ ఈజ్ అబ్ట్యూజ్ యాంగులర్ బైసెక్టర్. ఏది ఎక్యూట్ యాంగులర్ బైసెక్టర్, ఏది అబ్ట్యూజ్ యాంగులర్ బైసెక్టర్ అంటే ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉన్నవి టూ లైన్స్, యాంగులర్ బైసెక్టర్స్ టూ లైన్స్ ఉన్నాయి. యు కన్సిడర్ వన్ గివెన్ లైన్, వన్ యాంగులర్ బైసెక్టర్. అంటే 1 and 2 లో ఒక లైన్ తీసుకోండి, 3, 4 లో ఒక లైన్ తీసుకోండి. అంటే గివెన్ లైన్స్ లో కన్సిడర్ వన్ ఆఫ్ ది గివెన్ లైన్స్ అండ్ వన్ ఆఫ్ ది యాంగులర్ బైసెక్టర్. ఫైండ్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ దెమ్.
ఏ లైన్స్ లో 1, 2 లో ఒక లైన్ తీసుకున్నాను. ఫర్ సపోజ్ ఈ లైన్ తీసుకున్నాను. 3, 4 లో 4 తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు 1 కి 4 కి మధ్య యాంగిల్ కనుక్కోవాలి. అంటే ఒక గివెన్ లైన్ కి ఒక యాంగులర్ బైసెక్టార్ కి యాంగిల్ కనుక్కోవాలి. ఇఫ్ ద యాంగిల్ ఈస్ లెస్ దాన్ 45 డిగ్రీస్, లెస్ దాన్ 45 డిగ్రీస్, నాట్ లెస్ దాన్ 90 కాదు, 45 డిగ్రీస్ కన్నా తక్కువ ఉంటే దెన్ ఈ లైన్ ఏమంటారంటే ఎక్యూట్ యాంగులర్ బైసెక్టార్ అంటారు. 45 డిగ్రీస్ కనుక అప్పుడు ఇది ఎక్యూట్ అయిందంటే ఆటోమేటిక్ రెండోది ఏమవుతుంది చెప్పండి, అబ్ట్యూజ్ యాంగులర్ బైసెక్టార్. లేదు, ఈ యాంగిలే మనం కనుక్కుంటే గ్రేటర్ దాన్ 45 వచ్చింది అనుకోండి, దిస్ విల్ బి ద అబ్ట్యూజ్ యాంగులర్ బైసెక్టార్ అండ్ ద రిమైనింగ్ ఈజ్ ఎక్యూట్ యాంగులర్ బైసెక్టార్. ఓకే, సో అది ఎక్యూట్ యాంగులర్ బైసెక్టార్, అబ్ట్యూజ్ యాంగులర్ బైసెక్టార్ సంబంధించిన మ్యాటర్. సో ఓకేనా, ఇది యాంగులర్ బైసెక్టర్స్. స్పీడ్గా ఏం చెప్పట్లేదు కదా, స్పీడ్గా అంటే మనం రివైజ్ చేసుకుంటే అప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ కొద్దిగా మనం స్లో అనే ఛాన్సే లేదు. వీఆర్ హ్యావింగ్ లిటిల్ బిట్ టైం. సో ఇన్ దట్ సఫిషియంట్ టైం వీ హ్యావ్ టు కవర్ ద ఎంటైర్ టాపిక్. మొత్తం కవర్ చేయాలంటే మొత్తం నేనే రివైజ్ చేశాను మీకు దాదాపుగా స్ట్రైట్ లైన్స్, ఇంకా కాంకరెంట్, సర్కమ్ సెంటర్, ఇన్ సెంటర్, ఆర్థో సెంటర్ ఉన్నాయి. అవి ఒకసారి రేపు బ్రీఫ్గా డిస్కస్ చేసి నెక్స్ట్ క్లాస్లో దెన్ గో ఫర్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్, సమ్ సెలెక్టెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఓన్లీ. అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పాలంటే ఇట్ టేక్స్ మచ్ టైం. సో మాక్సిమం 1 or 2 క్లాసెస్లోనే స్ట్రైట్ లైన్స్ క్లోజ్ చేసి యూ గో ఫర్ సర్కిల్స్, బట్ యూ ప్రాక్టీస్ ద రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్, రిమైనింగ్ మోడల్స్. అన్ని మోడల్స్ ఒకసారి రివైజ్ చేస్తాను. ఓకే, దాన్ని మీరు ఫాలో అవ్వండి. నోట్స్ ఏదైనా రాసుకోవాలనుకుంటే బెటర్ నెక్స్ట్ టైం వినండి. నోట్స్ రాసుకునేంత టైమే ఉండదు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మనకి. సో ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ అవన్నీ మనం చేస్తుంటాం కాబట్టి. సో దిస్ ఈస్ ద థియరీ పార్ట్ ఆఫ్ స్ట్రైట్ లైన్స్. ఇంకా ఉంది మ్యాక్సిమైజేషన్, ఆప్టిమైజేషన్ ఉంది, అది కూడా సర్కమ్ సెంటర్ రేపు క్లోజ్ చేద్దాం దీన్ని. రేపు మిగతా రిమైనింగ్ పార్ట్ ఉంటుంది, ఆప్టిమైజేషన్ అని, మ్యాక్సిమైజేషన్, మినిమైజేషన్, అది రేపు డిస్కస్ చేద్దాం. మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి, ఒకసారి ఫ్రంట్ కెమెరా ఆన్ చేస్తాను. ఎనీబడి హ్యావింగ్ ఎనీ డౌట్ జస్ట్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్ లాగా మీరు ఏదైనా పెట్టండి, నేను మాట్లాడతాను మీతో. యా, కమాన్, ఎనీబడి హ్యావింగ్ ఎనీ డౌట్ రిగార్డింగ్? Yeah, somebody asking, ల్యాప్టాప్ లో చూడాలంటే ఎనీబడి వాంట్ టు వాచ్ ద క్లాస్, లైవ్ క్లాస్ యాప్ లో చూడాలనుకుంటే సింపుల్ గా మీరు web.class+app.com లోకి వెళ్ళండి. అక్కడ మీ రిజిస్టర్ నెంబర్ ప్లే చేయండి, అక్కడ మీకు ఓటీపీ వస్తుంది, సబ్మిట్ చేయండి. నెక్స్ట్ ఆర్గనైజేషన్ కోడ్ అనేది ADBBJ ఫస్ట్ లో రాశాను, అది సబ్మిట్ చేయండి, సరిపోతుంది. అలాగే నెక్స్ట్ ఇది రికార్డ్ అయ్యి ఎక్కడ ఉంటుందంటే లైవ్ సెక్షన్ ఉంటుంది. మీరు యాప్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత స్టార్ట్ లెర్నింగ్ అని వస్తుంది కదా, క్రాష్ కోర్స్ సంబంధించిన యాప్లో క్రాష్ కోర్స్ అనేది ఒక కోర్సు. ఆ కోర్స్ ఓపెన్ చేస్తే పైన మీకు హోమ్, దాని పేరేంటి, ఇంకా కంటెంట్, తర్వాత అనౌన్స్మెంట్, లైవ్ సెక్షన్ టాప్ లో కనబడతాయి. లైవ్ సెక్షన్ కొడితే లైవ్ సెక్షన్ లోనే మీకు ఉంటాయి. ఈ క్లాస్ కూడా రికార్డ్ అయ్యి అందులోనే మీకు కనపడుతుంది. ఓకే, సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడేస్ క్లాస్. టుమారో ఆల్సో షార్ప్ 8:30కి మనం స్టార్ట్ చేద్దాం. స్టార్ట్ చేస్తే మీరు జస్ట్ వింటూ ఉంటే చాలా ప్రాబ్లమ్స్ చెప్తాను. వీలైతే ప్రాబ్లమ్స్ అయితే మీరు రాసుకొని చేయొచ్చు. నేనైతే టైం అయితే వేస్ట్ చేయను, కబుర్లు చెప్పి అవి చెప్పి మనకు అట్లా అవ్వదు మనకు టైం. ఎందుకంటే ఉన్న టైంలో స్పెసిఫిక్గా వీ హ్యావ్ టు యూటిలైజ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆపర్చునిటీ, అది నా ఉద్దేశం. సో ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్. మీరైతే ప్రాక్టీస్ మానకుండా చేస్తూ ఉండండి. విల్ కంటిన్యూ టుమారో. రైట్, థ్యాంక్ యూ గైస్. మీకు ఏదైనా ఎవరికైనా డౌట్ ఏదైనా ఉంటే ఒకసారి రైజ్ యువర్ హ్యాండ్ పెట్టండి, మనం మాట్లాడదాం. ఇవాళే కాదు, ఎప్పుడైనా సరే క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత లాస్ట్లో మాట్లాడదాం. ఓకే, క్లాస్ మధ్యలో డిస్టర్బ్ కాకుండా మీరు టైపింగ్ కూడా చేయొద్దు, ఏం అవసరంలా, జస్ట్ లిసన్ ద క్లాస్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ జస్ట్ ఇప్పుడే మెసేజ్ గ్రూప్లో మెసేజ్ పెట్టండి, మనం మాట్లాడదాం. మీకు టాపిక్స్ అన్ని నేను కవర్ చేయడానికి థియరీ కూడా చెప్తాను, ప్రీవియస్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మనం ట్రై చేద్దాం. ఓకే, రైట్, థ్యాంక్ యూ గైస్. యా, థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్.